హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ శ్రీ వైష్ణవి ఛానల్. మా కమ్యూనిటీలో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇది. మా ఇంటికి చాలా దగ్గర. సహస్రాకి స్విమ్మింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. వీకెండ్స్ తీసుకొస్తాము పిల్లల్ని. ఇక్కడ రైన్బోస్ చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. ఫోన్లో కన్నా బయట బాగా కనిపిస్తున్నాయి. 3-4 టైమ్స్ వీడియోస్ తీసాము. You like this rainbow? Yeah. No, we played Lego. Because Right. And 7 colors and rainbow. And come rainbow. వైషు చూడండి ఎలా ఆడుతుందో. తను ఇలాంటివన్నీ బాగా చేస్తూ ఉంటుంది. అనుకుంటున్నాం జిమ్నాస్టిక్లో జాయిన్ చేద్దామని. మా ఇంటి బ్యాక్ యార్డ్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ బర్డ్స్ వచ్చాయి. ఈ బర్డ్స్ పేరు శాండిల్ క్రేన్. మేము ఉంటున్న కమ్యూనిటీ బయట సైడ్ చాలా ఎక్కువగా ఈ బర్డ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ టైం వీడియో తీయడానికి ట్రై చేస్తాము. మేము 10 days బ్యాక్ నర్సరీకి వెళ్ళాము. అక్కడ తీసిన వీడియో ఇది. Hi. This is a real pizza. I see this big shop. They're nice, see, and cute enough. They're color orange, white, and yellow, and some colors. Somebody feed them with snack. Look. And we know what's over here. We found him. And కొన్ని ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాము. గులాబీ, లెమన్ గ్రాస్, మల్లె మొక్క ఒకే ఒకటి ఉంది. కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఉంది. నైట్ బ్లూమింగ్ ప్లాంట్ తీసుకున్నాము. అది మేము బ్రహ్మకమలం కొన్ని తీసుకున్నాము. కానీ నెట్లో వెతికితే ఫ్లవర్ ఇలా కనిపిస్తుంది. మరి చూడాలి ఎలాగొస్తుందో. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.